Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, last night we discussed about the origin, source of everything. Anoche discutimos acerca del origen, la fuente de todo. So, it is explained here, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is already ascertained that Vasudeva, the Supreme Lord, the Supreme Lord is Vasudeva because he is present everywhere. Ya es comprobado aquí que uno Bhagavate Vasudeva, que Vasudeva es el Señor Supremo porque está presente en todas partes. This evening there was some discussion that God has no particular name. Esa noche hubo una discusión que Dios no tiene ningún nombre particular, determinado. But his names are there on account of his different type of activities. Pero sus nombres están ahí debido a sus diferentes tipos de actividades. Just like God is present everywhere, therefore his name is Vasudeva. Por ejemplo, Dios está presente en todas partes, por eso se le llama Vasudeva. In the Brahma Samhita it is said that God is within this universe and Antarastham, and not only within the universe, but he is in everyone's heart, and also he is within the atom. En Brahma Samhita se dice que Dios está dentro del universo, y no tan solo eso, pero también en el corazón de cada quien y también dentro de cada átomo. Therefore God is unlimited. Por lo tanto, Dios es ilimitado. God is not limited to become gigantic universal form, but he is also able to enter within the atom. Dios no es limitado, que solamente puede ser la forma gigante del universo, pero también puede entrar en el átomo. Therefore, in the Vedic language, God is described Anoranyan Mahato Mahiyan. He is greater than the greatest and the smaller than the smallest. Por eso en los Vedas se lo describe él como el más grande que el más grande y el más pequeño que el más pequeño. God has expanded himself in two different types. Dios se ha expandido en dos diferentes tipos. He has expanded himself as samsa or personal expansion. Explain? He has expanded himself. Se ha expandido como swamsa o la expansión personal. Personal expansion. And another expansion is vibhinnansa, separated expansion. Y otra expansión es divinanza, expansión separada. So God expands himself personally. Ramadi mutti sukala niyamena tishthan nana avatar makarad bhuvane sukintu Krishna sayam samabhavat paramappumanaju govindamani santamam. By his personal incarnation he expands as Rama, Nisimha, Paraha, Vamana, and so many, thousands. There is his personal expansion. Por sus expansiones personales se expande como Rama, Nrsimha, Varaha y hay muchos más. Expansiones personales. Here is Lord Chaitanya, Nityananda, they are also personal expansion. Y aquí están el Señor Chaitanya y Nityananda, también son expansiones personales. So that is one type of expansion. Another type of expansion is the Vibhinnansa, just like we are. Es un tipo de expansión, otro tipo de expansión es divinanza, lo que nosotros somos. So we are also expansion of God. También somos expansiones de Dios. But this is, Vibhinnansa means the smallest particle.
Pero Vivinam significa la partícula más pequeña. It's like the sunshine. The sunshine is combination of bright molecules. Por ejemplo, los rayos del sol son una combinación de moléculas deslumbrantes. So very small parts, brightened part, combined together, they are called sun. That is called sunshine. Muchas pequeñas partes brillantes se combinan juntos y se le llama los rayos del sol. So we living entities, we are also small bright particles as part and parcel of God. Nosotros, entidades vivientes, somos pequeñas partículas brillantes de Dios. In this way, God is expanded everywhere. De esa manera, Dios está expandido en todas partes. The Mayavadi impersonalists, they think if God is expanded everywhere, then where is God personally? Pero los mayavadis impersonalistas piensan que si Dios está expandido en todas partes, entonces ¿dónde está Dios personalmente? That is explained in the Bhagavad Gita. Se explica en Bhagavad Gita. Yeah. Maya tatamidam sarvam jagat avvaktamurtina masthani sarvabhutani naham tesu avasthita. Krishna, God says that I am expanded in my impersonal form everywhere. Bhagavad Gita Krishna dice que estoy expandido en todas partes en mi forma impersonal. Everything is existing on account of me. Todo existe debido a mí. But still, I am not everything. Pero sin embargo no soy todo. It's like God has expanded in this microphone. The microphone is also expansion of God's energy. But that does not mean we have to worship the microphone. Por ejemplo, Dios ha expandido en la forma del micrófono. El micrófono es la energía de Dios. Pero eso no se quiere decir que tenemos que adorar el micrófono. So, God has got that power that although He has expanded Himself in His impersonal form everywhere, still He has got His original existence. Dios es decir que aunque se ha expandido en todas partes de su forma impersonal, sin embargo Él tiene su existencia personal. A small example can be given in this connection. Just like a father, he has given birth to hundreds of children. That does not mean the father is finished. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, quizás un padre ha criado cientos de niños. Eso no significa que ya no hay ningún padre. These children is expansion of the father, but father keeps himself as father. Los niños son las expansiones del padre, pero sin embargo el padre se mantiene como el padre. So, in this way, he is Vasudeva, meaning he is present everywhere. De esa manera Dios es Vasudeva, está presente en todas partes. He says in the Bhagavad Gita, Sarvato Manipadastat. He has got his hands and legs and eyes everywhere. Él dice en Bhagavad Gita que Él tiene sus manos, sus piernas y sus ojos en todas partes. Because the part and parcel expansion of God, either Vishnu Tattva or Jiva Tattva, they are everywhere. Porque la parte o porción o la expansión de Dios, o sea Vishnu Tattva, o sea Jiva Tattva, están en todas partes. Besides that, God is existing in everyone's heart, His super soul. Además, Dios existe en el corazón de cada quien. Él es la super alma. So the super soul is giving direction to the individual soul. La super, Yes. la super alma da dirección al alma individual. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said, Aham sarvasya chaham ridhishan nivishya. Riddhi means in the heart. El Bhagavad Gita really significa el corazón. I am situated in everyone's heart. Yo estoy situado en el corazón de todo. Matta smriti jnanam apohanam.
So, because God is situated within my heart, therefore He is giving me direction. Porque Dios está situado en mi corazón, me da dirección. So our remembrance and forgetfulness is due to God. Por eso nuestra memoria y olvido es debido a Dios. Sometimes we forget something and try to remember, immediately God helps us. It is this. A veces olvidamos algo y estamos tratando de recordar y Dios nos ayuda, que es esto. And we say, yes, and now I remember. Now I remember means we are forgetting. Krishna immediately gives in, it is this, then I remember. Y entonces decimos, sí, ya me acuerdo. Eso significa que Dios está dándonos la memoria. In this way, God by His plenary expansion, He is situated everywhere. De esa manera Dios por su expansión plenaria está situado en todas partes. Therefore His name is Vasudeva. Por eso su nombre es Vasudeva. Now, Vasudeva is the origin of everything. Ahora bien, Vasudeva es el origen de todo. So, that is explained in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlava. Anyone who has understood that everything what we see, that is Vasudeva. Bhagavad Gita se explica que quien ha entendido que cualquier cosa que vemos es Vasudeva. But we should always remember that Vasudeva is everything. Still, everything is not Vasudeva. Debemos recordar siempre que Vasudeva es todo. Sin embargo, todo no es Vasudeva. Just like in a big factory in your country or in America, that Ford, Mr. Ford, has got a very big factory. So, in the factory, everywhere, the Mr. Ford is there. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el señor Ford tiene una fábrica muy grande y en todas partes de la fábrica el señor Ford está allí. But if you have to see Mr. Ford, you cannot see the car Ford and you become satisfied. Si usted ha de ver al señor Ford, usted no puede ver el coche Ford y no puede satisfacerse de esa manera. The car is also written there, Ford. So if I want to see Mr. Ford, and if you see the car, and you say, no, I met with Mr. Ford, that is foolishness. En el coche también se escribe Ford, pero si tengo que ver al señor Ford, eso no puede satisfacerme que veo el carro. The car is Ford, but Ford is not the car. El coche es Ford, pero Ford no es el coche. In this way, try to understand. Everything is God, but everything is not God. De esa manera trate de entender que todo es Dios, pero Dios es todo, pero todo no es Dios. In this way, you have to understand. Don't be misled by the Mayavadi philosophy that everything is God and my knowledge is finished. That is imperfect knowledge. De esa manera no sea mal guiado que todo es Dios y ya tengo todo conocimiento. Then, the origin of everything, what is the nature of that origin? That is being explained now. Entonces, el origen de todo, ¿qué es la naturaleza del origen de todo? Ahora se explique eso. Vasudeva is everything accepted. But whether Vasudeva is a living being or a dull matter. Vasudeva es todo, aceptamos, pero si Vasudeva es un ser viviente o materia muerta. Nowadays, the theory, scientist theory is going on, that life is made of chemicals. Ahora la teoría de los científicos es que la vida es hecha de químicos That means matter. o materia. This has been discussed 5,000 years ago by Vasudev, whether the origin of life is life or matter. Eso fue discutido hace 5,000 años por Vasudev si el origen de la vida es la vida o la materia.
So he says that the origin of everything is life. Él dice que el origen de todo es la vida o vida. Because Vasudeva is also life. And now you come to your argument and reason whether origin of life is matter or life. That you have to discuss. Vasudeva es la vida. Ahora usted tiene que llegar a la conclusión si el origen de todo es algo vivo o algo muerto. So, here it is said that origin is life because here it is said jato annayat itaratascha arthesu avijñā sara. Dice que el origen de todo es algo vivo. Just like if I am taken as the origin of this Krishna consciousness movement, that means I know everything directly and indirectly of all these movements. Por ejemplo, yo soy el origen de este movimiento Hare Krishna. Eso significa que yo sé o conozco todo acerca de este movimiento. If I do not know directly and indirectly everything of this movement, then I cannot be called the founder Acharya. Si yo no conozco todo directa y indirectamente de este movimiento, entonces yo no puedo ser el fundador Acharya. And as soon as the origin becomes a knower, he is life. Y tan pronto como el origen se convierte en un conocedor, es algo vivo. So therefore dull matter cannot be the knower of everything. Por eso la materia muerta no puede ser el conocedor de todo. Now it is said, jato annayat isarasascha arthesu avijñā sara. This avijñā means cognizant. The original source of everything, he has his brain, he knows, he has the power of knowledge, everything is there. That is the reason. Abhigya significa consciente. Él es consciente, él conoce, él tiene un cerebro, él sabe. Anything material we think, just like this microphone. This microphone is combination of some metal and some wax, everything is metal or something plastic. But they have not combined together automatically. A person who knows the art, he has combined all of them together. Now it is acting. Por ejemplo, este micrófono es una combinación de algunos elementos materiales, pero los elementos no pueden combinarse independientemente. Una persona ha combinado los elementos y ahora el micrófono actúa. Now if this microphone is not in order, then I will have to take to the person who knows what is indirectly and directly the composition of the microphone. Ahora si este micrófono no está en orden, yo tengo que traer el micrófono a la persona que sabe directa y indirectamente la composición del micrófono. Therefore, the origin of everything, or the original source of everything, is the knower, is not dull matter. Por eso el fuente o el origen original de todo no es algo muerto, materia muerta, sino es el conocedor. So therefore it is stated here, avijñā. Avijñā means perfectly knower. Por eso se dice aquí abhigya. Abhigya significa el conocedor perfecto. Now it can be said that avijñā, perfect knowledge is received from the superior person. Ahora se puede decir que conocimiento perfecto se recibe de la persona superior. Just like I do not know what is the mechanical arrangement of this microphone, but if I want to know it, then I must go to a perfect knower who can explain me that these ingredients or these parts of the machines are there. Por ejemplo, yo no entiendo el arreglo mecánico de este micrófono, pero si quiero saberlo, tengo que ir a la persona que sabe y él puede explicarme el arreglo mecánico de este micrófono perfectamente. Therefore the question may be raised that the original source of everything is knower of everything, accepting, but where he got the knowledge?
Por eso se puede hacer la pregunta que si el origen, el fuente de todo, es el conocedor de todo, ¿de dónde él obtuvo el conocimiento? Like that sometimes the atheist class sometimes inquire that if God is the original father, the supreme father of everyone, then who is God's father? Por ejemplo, a veces esta clase de hombres hacen la pregunta si Dios es el fuente original de todo, el Padre Supremo de todo. Entonces, ¿quién es el Padre de Dios? The answer is that God has no father, he is self-sufficient. La respuesta es que Dios no tiene ningún padre, es autosuficiente. Therefore this word is sarat. Sarat means self-sufficient. Por eso se usa esa palabra sarat. Sarat significa autosuficiente. So far we are concerned, I have got my father has got father, his father has got father, go on. When come to a person who has no more father, that is God. Cuando a nosotros, yo tengo mi padre, él tiene su padre, él tiene su padre, él tiene mi padre, vaya, más y más adelante hasta que usted llegue al punto donde no hay más padre, eso es Dios, Krishna. That is the test. If you find somebody that he has no father, then he is God. Esa es la prueba, si usted encuentra a alguien que no tiene ningún padre, él es Dios. And if some rascal comes and says, I am God, so you ask him whether you have got father. Y si algún pícaro pío viene y dice que yo soy Dios, pregúntele si usted tiene padre. As soon as he says that yes, I have got father, then he is dog. Tan pronto como él diga que sí tengo padre, él es perro. So, in your country, so many imitation gods come, I know. But you ask them to test it, whether you have got father. If you say, yes, I have got father, then you say you are dog. En su país yo sé que hay tantos dioses, imitaciones. Usted para probar la cosa, usted puede preguntarle si usted tiene padre. Si ellos dicen sí, entonces usted debe decirles que usted es perro. Therefore, God's another name is unborn. Unborn means he is not begotten by any father. Por eso otro nombre de Dios es el no nacido, porque él no es producido por ningún padre. That is stated in the Vedic language, that Advaita Achyuta Govindam Adi Purusham Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Adi. Anadi means he has no source of emanation. Anadi significa que no tiene ninguna fuente de emanación. But he is Adi, he is the original source of everything. Pero él es Adi, él es la fuente original de todo. Therefore, it is said, Anadi Adi. Anadi means he is without any source. But everyone is on account of his presence. Por eso su nombre es Anadi Adi. Anadi significa que no tiene ninguna fuente. Y Adi significa que todos existen debido a su energía. Now, it is simple understanding. There is no difficulty to understand God. Anadi Adi. Everyone has got Adi. Just like I have got my father. Father has got his father is Adi. Adi means the original soul. But when you go to Krishna or God, he has no one. He is self-sufficient. Try to understand this simple formula of understanding God. That God has no origin, but he is the origin of everything. La comprensión de Dios es fácil, no es difícil entender a Dios que todo el mundo tiene su Adi. Adi significa la fuente original, todo el mundo tiene su Adi, su origen. Pero cuando usted vaya a Dios, a Krishna, entonces él no tiene ningún Adi, él no tiene ningún origen. Él es Adi, él es el origen. Eso es una fórmula muy sencilla para entender quién es Dios. Now the next question would be, according to Vedic information, the original person is Lord Brahma. La próxima pregunta sería que la persona original es Brahma. When there was creation, the first created being was Lord Brahma. Cuando hubo creación, el primer ser creado fue Brahma. Then
From Brahma, all other living entities expanded. This is the creation understanding. Desde Brahma, luego todas las demás entidades vivientes se expandieron. Eso es el entendimiento. So one may mistake then Lord Brahma is the Supreme Personality of Godhead because he has nobody knew that by whom born Lord Brahma was born. It may be questioned like that. Por eso se puede equivocarse que Dios es Brahma porque nadie puede ver de dónde vino Brahma. But Brahma is not the original source of everything. Although he has created this universe, he is not the original source. Aunque Brahma ha creado este universo, él no es la fuente original de todo. Él no es la fuente original. Therefore, it is explained here that the original person is Vasudeva or Krishna, and he gave intelligence to Brahma to create this universe. Por eso se explica aquí que la persona original, la fuente original y suprema es Krishna y que Krishna dio conocimiento a Brahma para crear el universo. But if we put this argument that Brahma was alone, how he took instruction from the superior person? Y podemos poner el argumento que Brahma quedó solo, ¿cómo obtuvo conocimiento para crear el universo? Therefore it is said, Tene Brahma Jida, the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, instructed him from the within the heart. Por eso se dice aquí, Tene Brahma Jida, que la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, le instruyó a Brahma dentro de su corazón. That is not only for Brahma. I mean, that is not the only prerogative of Brahma. Krishna, we have already stated, is stated in everyone's heart. If you want to consult him, he can give you instruction. Pero no es que solamente Brahma tiene al Señor Supremo dentro de su corazón, como usted dijo, Dios Vasudeva está en el corazón de cada quien. Y si usted quiere conocimiento, usted puede consultar con Vasudeva, Krishna dentro de su corazón. The only thing is that you have to become qualified like Brahma so that you can receive instruction from him within the heart. La única cosa es que usted tiene que capacitarse como Brahma para recibir el conocimiento dentro de su corazón. And what is that qualification? That is also stated in the Bhagavad Gita. El requisito. Tesam satadujuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhiyogam tam jena mam upajatite. Krishna said that I am situated in everyone's heart. Simply one has to become qualified to hear me. Krishna dice que yo estoy situado en el corazón de todo el mundo. Simplemente usted tiene que capacitarse para escucharme. And what is that qualification? That qualification is practice of bhakti yoga. Y que ese requisito es la práctica de bhakti yoga. It is said, tesam satadujukta bhajatam pritipurvakam. Bhajatam pritipurvakam means bhakti yoga. Always engaged in service of the Lord with love and affection. Bhajatam pritipurvakam significa siempre empeñado en el servicio del Señor con amor y afecto. So, tesam, those who are always 24 hours engaged in loving service of the Lord, to him only he gives instruction, you do like this. Aquellos que siempre están empeñados 24 horas por día en el servicio amoroso del Señor Supremo, solamente a ellos Él da conocimiento perfecto que usted lo haga, o hágalo de esa manera. And what is that instruction? Jena mam upajantite. The instruction is meant for giving him facilities to come back to home, back to God. Y que esa instrucción, conocimiento para dar facilidades, cómo volver a casa, cómo volver al mundo espiritual a Krishna. Yet in this material world, we are struggling for existence, and therefore we are not happy here.
este mundo material estamos luchando para nuestra existencia, por eso no somos felices aquí. Therefore Krishna said that sarvadharman parityajya mamekam saranam vraja. You give up all these rascal engagements, you simply just surrender to me. Por eso Krishna dice, usted debe abandonar todos sus empeños pícaros y simplemente ríndete a mí. And when we are surrendered, that surrender is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y cuando somos rendidos, esa rendición es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That means Krishna Vasudev, I accept your proposal. I offer my respectful obeisances unto you. Eso significa Krishna Vasudev, yo acepto su proposición, yo ofrezco mis obediencias a usted. Then begin your loving service to render to Krishna, and gradually you will get instruction from within, you do like this, you do like this, you do like this. Entonces empiece su servicio amoroso a Krishna y gradualmente usted recibirá instrucciones, hágalo así, hágalo de esa manera. So it is not difficult for anyone. It is very simple thing. And what is that simple thing? Manmana bhavamad bhakta madhyajima namostu. Means always think of me. Manmana, you just become my devotee. Unless one is devotee, he cannot always think of Krishna. That is not possible. No es algo difícil, es algo muy sencillo, cualquiera puede hacerlo. Krishna dice, Manmana bhavamad bhakta, que siempre piense de mí y sea mi devoto. Eso no es difícil ser un devoto de Krishna. On the other hand, who thinks of Krishna 24 hours, he is devoted. Quien piensa de Krishna 24 horas, él es devoto. Therefore, we are spreading this news that you chant Hare Krishna. Por eso estamos expandiendo esta noticia que usted cante Hare Krishna. The chanting of Hare Krishna means thinking of Krishna. El canto de Hare Krishna quiere decir pensando en Krishna. Krishna says, Manmana bhava, just always think of me. Krishna dice, simplemente piense de mí. In other place, he says, Yoginam api sarvesam, madgata antaratmana, sadhyavan bhajati juma, sami yukta tamata. He says that anyone who is always thinking of me within his heart is first class yogi. En otro lugar, Krishna dice que quien siempre piensa en mí dentro de su corazón es un yogi de la primera clase. So the yoga system is very popular in your country, but this is the example of becoming first class devotee, first class yogi. El sistema de yoga es muy popular en su país, pero aquí es el ejemplo cómo hacerse un yogi o devoto de la primera clase. And you haven't got to take so much trouble by pressing your nose or beating your head or this. Simply chant Hare Krishna. Usted no tiene que aceptar tantos problemas por empujar su nariz o su cabeza, simplemente cante Hare Krishna. And you become first class yogi. Usted se hace un yogi de la primera clase. And as soon as you become first class yogi, all power is within you. Y tan pronto como usted sea un yogi de la primera clase, todo poder está dentro de usted. Perhaps you do not know the yogic perfection, 8 kinds of power. Quizás ustedes no saben, pero hay 8 tipos de perfecciones de yoga, poderes. Simply gymnastic practice is not yoga. Simplemente práctica gimnástica no es yoga. You must attain the power. The power is Anima, Laghima, Mahima, Prakti, Siddhi, Vasita, Isita, like that. Anima means you can become smaller than the smallest. Usted tiene que lograr el poder. Por ejemplo, anima significa que usted puede hacerse más pequeño que el más pequeño. One who has attained yogic perfection, he can become, you lock up anywhere and he will come out. Uno que ha logrado la perfección de yoga, usted puede encerrarlo en cualquier caja, él puede salir. This is yoga siddhi. Not that a yogi is locked up and he cannot come out. Eso es yoga siddhi, no es que el yogi está encerrado y no puede That is salir. simply gymnastics. Eso es simplemente gimnástica. So yoga siddhi. So yoga siddhi you can get when you become perfect yogi. Mahima also. You can float in the air
Yogi serio usted puede lograr cuando el yogi perfecto puede flotar en el aire. That is called Laghima. Lágrima. Now the aeroplane is going in the air, very good speed. But when you get Yoga Siddhi, your speed, because you become very light, you can go anywhere in a moment. Ahora el avión flota en el aire a plena velocidad, pero cuando usted logra la perfección de yoga, usted puede hacerse muy ligero, puede ir a cualquier lugar en el aire en un segundo. It is speedier than the mind. Más rápido que la mente. Just like mind, you are sitting here and your paternal home may be 10,000 miles away, but by mind you can go immediately. Por ejemplo, usted está sentado aquí. Mental speed. Quizás su patria está muy lejos, 10,000 millas, pero usted puede pensar en el lugar inmediatamente, puede ir allí por la velocidad de la mente. You cannot take your body immediately there, but you can take your mind there immediately. Aunque usted no puede tomar su cuerpo allí inmediatamente, pero puede llevarse su mente allí inmediatamente. So why it is possible? Because mind is finer than this gross body. Porque es posible porque la mente es más fina que el cuerpo burdo. That is stated in the Bhagavad Gita. Indriyani pararahu, indriya bhav paramana, manastu parabuddhi. The finer. Just like this gross body. This gross body means senses. The finer than this is the mind. Por ejemplo, este cuerpo burdo, pero más fino que este cuerpo burdo es la mente. So, yoga system means to control the mind. Por eso el sistema de yoga significa controlar la mente. By controlling mind, you can control the senses. Por controlar la mente usted puede controlar los sentidos. Because mind is the master of the senses. Porque la mente es el amo de los sentidos. Then, above mind, still finer is the intelligence. Por eso, por encima de la mente, todavía más fino es la inteligencia. So, you can train up your mind with intelligence. Usted puede entrenar su mente con inteligencia. That is the best intelligence when one engages the mind in Krishna consciousness. Y la máxima inteligencia es cuando usted empeña su mente en la conciencia de Krishna. Then you'll get instruction from the Supreme Personality of Godhead sitting anywhere. Entonces usted recibe instrucciones directamente de la Suprema Personalidad de Dios sentado en cualquier sitio. So these things can be understood gradually and after purifying the mind. Esas cosas se pueden entender gradualmente después de purificar la mente. At the present moment, on account of our material contamination, our mind is contaminated with so many material things. En la actualidad, debido a nuestra contaminación material, nuestra mente está contaminada con tantas cosas. If you purify your mind, then you come to the spiritual platform. Si usted purifica su mente, entonces llega a la plataforma espiritual. That is intelligence via media between the spirit and the mind. First of all, body. Finer than the body is mind. Then finer than the mind is intelligence. And finer than the intelligence is the soul. Por eso, más fino del cuerpo es la mente, más fino de la mente es la inteligencia, y aún más fino de la inteligencia es el alma. Por eso, la inteligencia es la vía, el medio entre el cuerpo y el alma. So, if you keep your mind always engaged at the lotus feet of Krishna, then it becomes purified. Si usted mantiene su mente siempre ocupada a los pies del loto de Krishna, entonces su mente siempre es controlada. So this is the movement of Krishna consciousness, how to fix up the mind always at the lotus feet of Krishna. Eso es el movimiento de la conciencia de Krishna, cómo fijar la mente siempre a los pies del loto de Krishna. And it is called Bhakti Yoga. Y se llama Bhakti Yoga. So if you practice this Bhakti Yoga, then everything will be perfect in your life. Y si usted practica este Bhakti Yoga, todo saldrá perfectamente en su vida. We are spreading this Bhakti Yoga all over the world, and here is one of the centers. You take advantage of it. Estamos expandiendo este movimiento en todas partes del mundo y aquí mismo
es uno de los templos, aproveche a hacerlo. It is not sentimental, it is authorized on scientific basis, philosophical basis. No es sentimentalismo, es algo autorizado, científicamente basado. So we have got so many books, about 50 books about this Krishna consciousness movement. You can read them, you can ask the devotees if you cannot understand, and chant Hare Krishna and make your life perfect. Tenemos tantos libros, más que 50 libros. Usted puede leerlos, puede hacer preguntas a los devotos, y puede aprovechar de todo esto y puede hacer su vida perfecta. Now, thank you very much. If you have got any question, you can ask. Muchas gracias. Si usted tenía alguna pregunta, puede hacerla. Our image always remain thinking of Krishna. Siempre quedar pensando en Krishna. ¿Otra pregunta? In the temple there's much Maya, and the people who live in the temple are full. And where there is no Maya, ¿Y dónde no hay Maya? tell me a place where there is no Maya, we shall go there. Dígame un lugar donde no hay Maya, inmediatamente me voy por allá. In the temple, there is no Maya. Because I am in Maya, I am thinking that temple is Maya. En el templo no hay ninguna Maya, porque yo estoy en Maya, estoy pensando que aquí es Maya. That is said in the Bhagavad Gita. Mameva japapaddhate mayame tan tadanti. Why anyone who surrenders to me, he overcomes the influence of Maya. Bhagavad Gita Krishna dice, cualquier que se rinde a mí sobrepasa la influencia de Maya. Therefore, every member in this temple, they are surrendered. Therefore, they are not in Maya. Por eso, cada miembro de este templo, ellos han rendido a Krishna, por eso ellos no están en Maya. How many different paths are there for self-realization? How many different ways are there for self-realization? Only one path. Solamente un camino. God is one, and to realize Him, the path is one. Dios es uno, y para realizarlo, el camino es uno. There cannot be two paths. No puede ser dos caminos. Just like, suppose, in India, the India is from here to the eastern side. Yeah. This is an example that you cannot find the western side. Just like Columbus, he wanted to discover India. He did not go to the eastern side, he went to the western side. So he found America. Por ejemplo, desde aquí, si usted quiere ir a la India, tiene que ir por el lado oriental. Pero Colón, él se equivocó, él fue para el occidente y por eso él descubrió los Estados Unidos y no la India. So if you want to find out God, then you have to take the right path. Si usted quiere encontrar a Dios, tiene que tomar el camino correcto. That is stated in the Bhagavad Gita. Bhaktyam ava vijanati javana jasyami tattva. He never said by jnana, karma, yoga one can achieve God. That is not possible. Only by bhakti. Krishna dijo en Bhagavad Gita, Bhaktya Mahavidhanati, que él nunca dijo que por jnana, por karma, por otras cosas se puede lograrme, alcanzarme. Nunca dijo eso en Bhagavad Gita. So if you want to have God, then you have to take these devotional activities
But if you want to have Maya, you can take different paths. Si usted quiere tener Dios, tiene que aceptar las actividades devocionales. Pero si usted quiere Maya, puede aceptar otra cosa, otro camino. So there's only one path straight. He was saying how Columbus also, if he would have kept going, he could have. But he is going to the... Yes, you are right. The Columbus would have gone still farther western side and he could have get India. That means if you take other path, then he will achieve God after many lives, not easy. Si usted tiene la razón que si Columbus hubiera ido más adelante, más adelante, finalmente él hubiera alcanzado a India. Y por eso significa que usted puede tomar otro camino y después de muchos nacimientos. So if you want to waste your time to achieve God, you can take different paths. Si usted quiere perder su tiempo buscando a Dios, puede tomar otro camino. But if you want immediately, that to bhakti path. Pero si quiere a Dios inmediatamente, tome el camino de bhakti. Just like nowadays there are the lift and the staircase. If you want to go to the topmost flat, you can go by the steps or you can go by the lift. But when the lift is there, why shall you take the steps? Por ejemplo, en los edificios hay un ascensor y también la escalera. Pero si usted en serio quiere ir al piso alto, debe tomar el ascensor, porque la escalera. You take the advantage of the lift, within a second you go to the top flat. And if you go by step, it will take whole day. Aproveche del ascensor y vaya inmediatamente un segundo a su lugar. Si no, vaya por la escalera, puede tomar todo el día. Therefore, unintelligent person takes to other path, and the intelligent person takes to bhakti yoga. Por eso las personas menos inteligentes aceptan otro camino, las personas inteligentes toman inmediatamente bhakti. He says, he is Son of God, we admit it. Él dice que es hijo de Dios y lo admitimos. Father and I are one person. What does he mean by that? Yes, because everyone is spirit soul, and Christ is also spirit soul, therefore they are one. Porque todo el mundo es alma espiritual y Cristo es también alma espiritual, por eso son unos. Está hablando una vez sobre el verbo, ¿ves? ¿Qué? El principio, ella habló sobre el verbo. Sobre El principio era el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. ¿Y qué eso significa con eso? He said in the beginning there was the Word and the Word was God. What does this mean? Means God was there, therefore he had his word. God is person, therefore he can speak. Significa que Dios estaba ahí, Él es persona, por eso tiene su palabra, Él puede hablar. There was word, God's word, that means God is person. Todos son uno, significa que Dios es una persona. And because he is person, therefore he had his son, Christ. Y por eso que La Biblia dice Dios es luz y cada Dios. luz está interno en nosotros. yeah. The Bible says that God is light and that within us, inside of us. Yes. That everyone will say one, he is knowledge. So if you follow Bible, you also get knowledge. Sí, si usted sigue la Biblia también puede conseguir conocimiento. We are after seeing people that he has got knowledge of God. It is not a question of Bible or Bhagavad Gita. We want that you become God conscious. That is our movement. Nosotros queremos que la gente tenga un conocimiento de Dios. No nos importa Biblia o Bhagavad Gita, pero queremos ver que usted sea consciente de Dios. In the Srimad Bhagavatam, there is no such mention as Christian religion, Hindu religion, Muslim religion, or Buddha religion, there is no. Bhagavad says, Sabai Purushan Paro Dharma, Jato Bhakti Radhokha.
That is first class religion, which helps one to love God. En Srimad Bhagavatam no hay ninguna mención de la religión cristiana, la religión budista, la religión musulmana, hindú. Solamente dice que esta religión que puede ayudarle a usted a amar a Dios, eso es la religión de la primera clase. So we are propagating, teaching people how to love God. That is our mission. We don't say that you become Christian or Hindu or Muslim or no. You become a lover of God. Por eso propagamos las enseñanzas que pueden ayudarnos a ser amantes de Dios. No recomendamos que usted se reúna con esa religión o otra religión, pero decimos que usted sea un amante de Dios. So, comparatively, the process which you are recommending, that is the easiest process. Pero comparativamente el proceso que recomendamos es el proceso más fácil. That is admitted by one priest in Boston. Un sacerdote en Boston lo admitió. He said that these boys and girls are our countrymen, are our boys. Before this movement, they did not come to the church, and now how they are made after God. Él dijo que esos muchachos y muchachas de este movimiento Hare Krishna son nuestros, o sea, previamente eran nuestros, de nuestro grupo, y previamente nunca iban a la iglesia. ¿Y cómo es posible que ahora son tan locos por Dios? So therefore this is the easiest process to become pure and go back to home, back to God. Por eso es el proceso más fácil para purificarse y para volver a casa, volver a Dios. Thank you very much.